developed certain aspects relating to the issues in the public and as well as in the organization. Am I correct? We will take that aspect, we will list one by one, 1, 2, 3, 4 like that. This is the external issues, opportunity for us. This is the internal constraints, we will keep it separately. Then we will go and discuss the SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threats. All these things we will capture from your statements. Surely we will capture all those things from your statements. Then we will go for developing strategic roadmap based on the issues. For example, fundraising is the problem. Then we should discuss what would be the reason for fundraising or the problems in fundraising 1, 2, 3. Then how we can address. Is it a fundraising or financial problem? That we should be very clear. Okay. Is it a fundraising or financial problem? We should get clarity in this. Then how we can strengthen that aspect. Right. Is it possible for us just focusing on finance and solving it, or should we focus on some other areas also, and thereby improve our financial position? Okay. Even though we are non-profit organization, we should have financial sustainability and viability for running the organization. Okay. For running the organization, you should have financial viability. Therefore, you should focus on two things. One is revenue model, another is cost model. That is what we call is a business model. See, business model need not be for a profit organization. Business model can be used for non-profit organization also. Right. In a non-profit organization, there should be a surplus. That surplus should be used for expansion, continuous expansion, or for rendering services perpetually or infinitely to the community, or expanding your activities. Okay. There is a 3 ways of doing, 3 behaviors and 3 ways of doing in the social service organization or social enterprise. Therefore, surplus is required. Let it be a trust, or let it be a NGO, or let it be a social enterprise, there should be a surplus. But we do not call it as a profit, because this profit is not distributed to the owners. There is no owner, because we are all service providers. This is the main difference. However, there should be financial viability. Therefore, what are the parameters that support for financial viability? We will arrive it based on the discussion we had yesterday. Right. Before that, we will see some aspects relating to theoretical aspects. Then we will go into the practical aspects of next session. After this break, we will go for working on strategic roadmap, working on balanced scorecard. Okay. Usually it will take 2.5 hours, but however we will complete it within 1.5 hours, that working. Right. Now, yesterday we discussed these things. You see, vision is something that you get it from the outside, and also some urge inside that will help you to form the vision. Okay. I want this society should be like this, or I want my product to be like this, or I want my organization to be like this. Right. This is a kind of thing where you are now, where you want to be. Therefore, in between there is a gap. How do you travel this from here to there? That is strategic roadmap. What exactly is one thing, what you want to be is something. Therefore, there is a gap. You will travel from here to there by adopting so many things, and so many things are called strategic moves or strategic actions. Okay, you move 1, 2, 3, 4 like that. You nicely integrate it. Bit and pieces, if you do it, it will not work. For example, in your organization, funds are available, but people are not available. What will happen? There is no use. You have built an organization, the employees are not cooperating, but the organization is making a huge profit. What is the use? Therefore, you have to integrate, nicely integrate. Or there are so many people ready for giving you funds, but you have no resources, no idea. You cannot do that. Therefore, these are certain issues you should keep in your mind. In non-profit organization, there are 3 things, important 3 things. One is customer, or customer is beneficiaries for you. Then your organization. Then your internal processes. Organization, processes, differentiate. I am telling 2 different words. One is organization, another is process.
Process is for carrying out certain activities which will enrich the customer and as well as the organization. The organization, when I say Mr. X, when I say for example Abdul Kalam, immediately what comes to your mind? Something should come to your mind. When I say Mahatma Gandhi, something should come to your mind. When I say Mother Teresa, something should come to your mind. Okay. Surely all these things are different. But what is happening in you? When I say these words, what is happening in your mind immediately? Some response. What happens? When I say Mahatma Gandhi, what comes to your mind immediately? Freedom fighter. Then non-violence is ahimsa non-violence. Huh? Freedom fighter. Huh? Indian? Currency. Indian currency, nice. Huh? See, it is value. He is highly valuable to India. Right? See, he is telling something. Actually, we can interpret he is highly valuable to India. Indian people. See, freedom fighter. Ahimsa. See, these are the images immediately. These are the individual images. Individual brand. Therefore, organization will also have brand. Not only product. Organization will also have a brand. See, one research we conducted. Our students conducted, in which we found how the brand value is influencing the consumer or users. See, when they focus too much on brand values or select brands, when they select for 24 hours or in a week, they select certain things, they buy the products. Then at what point of time, whether morning, evening or afternoon, like that, we analyzed it. See, the impact of brand is very high in the early morning. Many of you may not believe it. Whatever you do from beginning, after sleep you start and selecting certain items, using it, up to going for office, from that early morning to 8:30. The brand impact is very high on individuals. Paste, cosmetics, dress, watches, pen, all these things they select in the morning. And also their association with the brand is very high in the early morning. In the night, it diffuses, gradually it diffuses. Why it happens, we do not know, but this is happening. Right. Always customer expects something which you may not think. Two more analysis relating to customer we carried out. All these things were carried out by students. See, you have so many customers, right? What they expect, see, she told yesterday, see, customers, they say they are getting, we are not getting. Without awareness is not there, that is why they are demanding, clearly. Therefore, it becomes our responsibility. It is not our responsibility. It becomes our responsibility to create awareness to the public or community in which we work. See, whenever you create awareness, what will happen? To some extent, there will be an understanding. When understanding comes, conflict will gradually go out, vanish. Right. But some other intelligent conflicts will come. This will always be there. Okay. Conflicts of ideas will give an opportunity for progress. One more thing. Certain students did research in a particular selected hospitals. Those who are admitted continuously for 10 days, 7 days in the hospital, they interviewed. What are the facilities you like? What are the facilities you don't like that, they analyzed it. Finally, they came to a conclusion. Those who are in the bed, lying on the bed or like that, what is their expectation is, can you imagine, see, this is something completely different. Can you imagine something, see, those who are 10 days, 7 days in the hospital bed, different types of hospital, government hospital, private hospital, highly furnished hospital, very old hospital, everything like that. They kind of confidence or friendly nurses, doctors, and also giving certain supports, words, words that are creating confidence in the mind. Okay, you can tell in Tamil also, there is no problem. Okay, நீங்க தமிழ்லயும் சொல்லலாம், கஷ்டப்பட்டு டக்குன்னு தமிழ்ல சொல்லலாம். ஒன்றும் there is என்ன விரும்புவாங்க, கம்ஃபர்டபுள். அது ஒரே ஒரு வேர்டு கம்ஃபர்டபுள் பெருசா இருக்கு, ஆனால் சின்னதாக ஏதாவது சின்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுங்க. அந்த ஸ்பெசிஃபிக் தான் பயங்கர ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எங்களுக்கு.
பில் கம்மியாக இருக்கும், பில்லு அது ப்ரைவேட்டில் வந்து அந்த இஷ்யூ இருக்கும். ஓல்டு ப்ரைவேட் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அந்த இஷ்யூ இருக்காது. ஓகே, காமனாக எடுத்தோம் நாங்கள் எல்லாம். தரம்ங்கிற அதை குவாலிட்டியை கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று, நீங்கள் பெரும்பாலான நேரம் அவங்க பெட்டில் படுத்திருப்பாங்க. கேரிங் தான் யாரும் சொன்னாங்க, கேரிங் கன்சோல் கேரிங். தென் நீங்கள் கவுன்சிலிங்கில் இருக்கீங்களா? ஓகே, நேற்று கூட அது மாதிரி தான் எதாவது சொன்னீங்க. ரைட், டெடிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாஃப். சரி, பெரும்பாலான நேரம் அவங்க படுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. எங்கே பார்ப்பாங்க? அப்போ என்ன அர்த்தம்? ரூஃபு நிறையா பார்ப்பாங்க. ரூஃபு க்ளீனாக இருக்கணும்னாங்க, நல்ல பெயிண்டிங் இருக்கணும்னாங்க, டிராயிங்ஸ் இருக்கணும்னாங்க, டஸ்ட் இருக்கக்கூடாதுன்னாங்க. சி how many things they told. Some people suggested for drawing. That is why if you go to temples you will find so many drawings in the roof. Let it be a church or let it be a Hindu temple, you will see it. See, lying like that and seeing this. See, this is unexpected. அவர் கரெக்டாக சொல்கிறாங்க பாருங்க, மேடம் கரெக்டாக சொல்கிறாங்க பாருங்க. இது ஒன்று இருந்துச்சு, அவுட்கம் வந்துச்சு. See, this is, see, when you go to temple, something will happen in your mind. What is happening is music, smell, fragrance, very big. Therefore, your mind, how does your mind work? First, உங்கள் மனம் எப்படி வேலை பார்க்குதுன்னு அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ரிலீஜியஸ் லீடர் எல்லாருக்குமே. நீங்கள் பிரம்மாண்டமாக ஒரு கோபுரத்தை பார்ப்பீங்க, வெரி பிக் டவர், இட்ஸ் எ விஷன். நெக்ஸ்ட் லெவல், இன்சைட் மியூசிக், தென் தேர் இஸ் எ ஸ்மெல், ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஃபார் நோஸ், taste for preserve. Let it be any religion, it will be there. Most of the religion it will be that. Only Mohammedan religion, their sound they give a very high importance. There is no picture, only sound. Therefore it is a next level of worship. Actually if you ask me, it is a next level of worship. Only they concentrate on sound. Therefore some of the Mohammedans are very good musicians. If you see, this will happen usually. This is a pattern in which your mind is working. We will leave it that. Now, if you see this, expectation of customers are completely different. Understanding the expectation of customer is very, very difficult, for which you should wait, observe and go beyond their level. Whenever they express something, then you should immediately catch it. Their pain points are your opportunities, or business opportunities, or service opportunities, right? Therefore that you should understand, that actually that will give you idea about this vision and creating values and developing mission. One more thing, morning I was discussing with Sundar sir. He was asking something relating to the functional strategy. I told you, see, this is broad. Then if you bring down to lower level, you can bring down, but there is one thing, latest thing. See, latest thing is a blue ocean strategy. They call this a word a blue ocean strategy. Blue ocean strategy is nothing but, ocean is very big, right? Blue ocean is very big. If you have your ship or your boat, there is a space for you. There will not be competition. Red ocean is, you are fighting for a space in a particular limited area. Red ocean, there will be a fight, conflict or competition will be very high. But blue ocean is, you can create your space or your area. This is blue ocean strategy. Actually it was developed by INSEAD B school professors, a Korean professor, and also so many people are doing it. He has developed it very nicely after observing the organizations, all types of organization, not only profit making, non-profit organization also he observed it. See, very simple example I will tell you. One organization was providing wheelchair to the patients in Europe, providing wheelchairs, right? Physically challenged people, coordinating with the hospital administration, they gave it. Then at a particular point of time that business was not viable. The business was not viable actually. They were struggling to cope up. At that time, some expert within the organization gave an idea. You see, we are struggling.
The struggle is because of we are not focusing on too much of profit, just for sustainability we are doing this, and it is a service also for us. Now, it is very difficult for us even to give that particular chair at a price which is a cost plus normal profit, very meager profit, because people are not there. There is a competition from different organization and also from imports. Therefore, what they thought, one person from that, see the wheelchairs coming to this particular area or particular country or in our customer base, the hospital where they have the contacts and other thing, we find that competition is very high. Therefore, what we have to do is, we have to discuss with the first patient. See, who is our customer? Final customer is patient. That person exactly told in the organization, the final customer is the person who is using that chair, not the hospital. Someone told hospital, doctor like that, because doctor is prescribing. Normally this is the mindset, okay. Doctor is after measuring this, he is prescribing this type of chair, and what is the money that he can offer, give, that he has taken it as a base and offered that chair. Now, doctor is not the customer. Doctor is the person who is prescribing that product, but the person who is using is the physically challenged person. Now, we have to interview the physically challenged person, and we should understand what are the requirements of that physically challenged person. First stage, what are the expectation? Requirement and expectation may be different. Okay. Requirement is a minimum requirement, expectation is something comfort. Therefore, we should understand it. Is there any pain point that they are getting from different different suppliers? Okay. Any pain points for them, can we eliminate that one, thereby we can put our product in a better place. This is the idea. First idea is, first we should discuss with the people who are all using our chair and other chair. Second, what are their expectation, additions they like to have? If we give those additions, they will be comfortable. They will enjoy it, right? This is first part. Second part is, see, this is, we are giving only product. That product is something special to them. Another dimension also we should think, what is the psychic aspect or self-esteem of these physically challenged people? Second part they touched it. First part is product, physical. Second part is, see, can we motivate them? Thereby, they will have a better self-confidence. You see, this is not a product. This is something which is relating to human aspect. One side is product, another side is human aspect. Right. Therefore, can I give like that? Then they discussed. And they followed one model. That model is Ducati. Some of you have heard of that word Ducati. நீங்கள் தலையாட்டுறாரு பாருங்க, அவர் பைக் பிரியர், கரெக்டாக? நீங்கள் பைக் பிரியர் தானே? பைக் பிரியருக்கு தான் அந்த கம்பெனி பற்றி தெரியும். டுக்காட்டின்னு ஒரு கம்பெனி, இட்டாலியன் கம்பெனி. திஸ் இஸ் எ பைக். ஓகே. இப்போ நம்ம இது ஹை வேல்யூ பைக் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வெரி பிக் பைக், நைக் அது நல்லா இருக்கும். ஸ்டைலிஷ் பைக், ஆக்சுவலாக தே கால் இட் இஸ் ஸ்டைலிஷ் பைக். ஈவன் லெதர் சீட்டு கூட ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் அதில். அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று பண்ணோம். அந்த மாடலை வீல் சேருக்கு வச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க. சி, ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இஸ் they somewhere some organization used it for enhancing self esteem. அந்த மாடலை அவங்க யூஸ் பண்ணி இதில் வச்சுக்கிட்டாங்க. a part for discussing. Next part I will tell you. Then for producing this type of chairs, first they interviewed it. Based on the interview, they found physically challenged people sizes are different. Sizes mean bulky, lean, short, so many types of that. And movements, leg related, hand related movements also they measured it. Then for producing a chair, how many components are required, list pannanga. How many components are required, list pannanga. They have listed it. Okay. These are the expectations of the patients. 1, 2, 3, 4, 5 nu போட்டுட்டாங்க. Class group பண்ணிட்டாங்க. Group பண்ணிட்டு, now these components are customized components. Customized components na, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி வீல் சேர் கொடுக்கணும்னா நான் இந்த மாதிரி காம்பனன்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் மூமெண்ட்ஸில்.
Okay. But there are certain basic standardized components. அதாவது எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு காம்பனன்ட்ஸ் சில காம்பனண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதுக்குள்ள. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தே ஆர் 30 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க, 10 காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் கஸ்டமைஸ்டு, 20 காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டர்டைஸ் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு காம்பனன்ட்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் இன் வால்யூம். therefore your cost will be lesser. உங்கள் காஸ்ட்டு குறைச்சிருக்கும். ரைட், அதை நம்ம அதை பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ணிக்கலாம்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட். திஸ் இஸ் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு காம்பனை மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி சீப்பாக அவுட் சோர்ஸ் பண்ணியோ வாங்கிக்கலாம். கஸ்டமைஸ்டு காம்பனன்ட்ஸை வி ஹவ் டு ப்ரொடியூஸ். பிடிச்சிட்டு based on the requirement of the patient, after getting the order from the hospital authorities, they customize the chair. ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் கஸ்டமைஸ் பண்ணாங்க at a least cost. அதில் வச்சுங்க very very least cost. And they were able to provide a better chair at a reasonable price to the patient through the hospital administration. First in the product la ஒரு differentiate பண்ணிட்டாங்க. When they imported wheelchairs from other countries, developing countries, Europe வந்து the developed countries, okay, developing countries at a lesser price, this organization is able to provide a chair which is better than the imported chair first. Therefore the patients were ready to pay slightly higher money, slightly higher, not too much. Product is different, but that is not sufficient அப்படின்ட்டாங்க. One more thing is required. What is required is, can I create or enhance their self-esteem, thereby they will take it as a group. I am the owner of Mercedes-Benz. I am wearing this what is that, Omega or Rolex. அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களா, அந்த மாதிரி we should create something for in their mind. They are in the group or they are in the club. அதுக்கு ஒரு கிளப்னு ஒன்று ஆரம்பித்தோம். அந்த கிளப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் யூஸ்வலி தி ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புள் வில் லைக் டு, கேன் யூ கம்ப்ளீட், அவங்க என்ன பண்ண விரும்புவாங்க? ஐசி மூமெண்ட், அச்சீவ்மெண்ட் மோட்டிவ் நிறையா இருக்கும். நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள், அவங்கள்ட்ட அச்சீவ்மெண்ட் மோட்டிவ் நிறையா இருக்கும். அவங்களுக்கு காம்படிஷன் வச்சாங்க, கேம் கண்டக்ட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காம்படிஷன் சூட்டபிள் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். அவங்க லிஸ்ட்டே எடுத்துட்டாங்க. ஹூ ஆர் ஆல் யூஸிங் அவர் சேர்ஸ் ஃப்ரம் பிகினிங்லேருந்து லிஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க. வாட் இஸ் தர் ஏஜ், வாட் இஸ் தர் குவாலிஃபிகேஷன், ஃபுல் டேட்டா கேப்சரிங். தென் பேஸ்ட் ஆன் தட் தே டெவலப்டு தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ். அதை ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனாகவே கொண்டாடினாங்க 2-3 சிட்டியில். மெனி பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட்டட் அண்ட் ஷோட் த டேலண்ட்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் they have given something beyond the product, whereby their confidence level or participation level, team level or club membership has gone up. Then word of mouth it has gone up. Then that organization product demand has drastically improved. Removing all other imports and other thing happened in that particular region. Managed, this product picked up. See how they did it. See, usually when we say it is a wheelchair, but it is not a wheelchair. Beyond wheelchair something is there. Okay. That we have to capture. See, this is something. Now the key result area for this example is not producing wheelchair. Key result area is not producing. How you can make the people to identify themselves with that particular organization. See, when organization image is very high and the product will be perceived to be qualitative one. Usually this is the perception. Okay. What is the perception? What is the reality? We do not know. Perception may be favorable to you or perception may be unfavorable to you. If perception is favorable to you, you can capitalize it. If perception is unfavorable to you, whatever the value that you add, we will not get the benefit. This is what the yesterday discussion you told. See, this is people are saying like, this is the public perception about certain organization in which some people are struggling. Right. Therefore, that we should be very cautious when you go in life. How to create a better perception in the community or in the public is very, very essential for running a business. Right.
Now, this internal implication is nothing but what we have stated yesterday. These are the organization problems. Any change you bring in, there will be a resistance. Surely there will be a resistance. Resistance is always in the form of refusing, delay, or inability to do, expressing the inability to do. இப்படி தான் இருக்கும் resistance. Always இப்படி தான் இருக்கும். நீங்க resistance எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. Resistance is coming because of எதனால வரும்? Resistance எதனாலங்க வரும்? கிடையாது. Inabilityங்கிறது ஆக்சுவலா கிடையாது. Inability is something that we assume. Resistance எப்போ வரும்? Indifference. எப்போ நீங்கள் ரொம்ப ரிஜிட் ஆவீங்க? நல்லா நினச்சி பாருங்க உங்கள் லைஃப்பில். அப்படிதான் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிதான். இன்ட்ரெஸ்டட். ஓகே, சார் வந்து டிஃப்ரெண்டாகவே சொல்கிறாரு. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட், எப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது? அதை விட்டுருங்க, நேத்திக்கு விட்டதை விட்டுருங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்ட்டார் அவர். ரைட். எப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது? வராது. ரைட். நீங்கள் வந்து இது வந்து யானை வந்து ரொம்ப இதில் இன்டெலிஜென்ட். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யானை உங்களுக்கு கிட்ட யாராவது காட்டில் இது பக்கத்தில் இருந்திருப்பீங்க, இந்த ஹில் ஸ்டேஷனில். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா யானையை பற்றி அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அது ரொம்ப இன்கிஸ்டிவ். கிட்டக்க வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை போட்டு போயிட்டீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம், நீங்கள் ஓடி போயிடலாம். கரெக்டாக சார்? நீங்கள் இதுதான் யானையோட இது. ரொம்ப அதாவது எதாக இருந்தாலும் அனலைஸ் பண்ணும் அது. பை நேச்சர் இன்ஸ்டிங்க்ட், அதுக்குள்ள இன்ஸ்டிங்க்ட் அது. நீங்கள் எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வராதுன்னா, வென் யூ ஆர் நாட் ஷோயிங் இன் லேர்னிங், ஃபஸ்ட்டு வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. ஆர் ஃபியர் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, ரெண்டு தான் ஃபியர் வந்தால் வரும். ஃபியர் வந்தால் 2 F தான், ஃப்ளைட் ஆர் ஃபைட். ஃபைட்டுங்கிறது எதிர்த்து சண்டை போடுறது, ஃப்ளைட்டுங்கிறது ஓடி போயிடுறது. அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ட்ங்கிறது எப்போ வரும் அப்படின்னா, ஃபியர் வரும்பொழுது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும். இன்செக்யூர்டாக ஃபீல் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும். அந்த ரெசிஸ்டன்ட் வரும்போது லேர்னிங் இருக்காது. லேர்னிங் இல்லைன்னா ப்ராக்ரஸ் இல்லை. இது ஆர்டினரி பேட்டர்ன். ஆனால் தெர் ஆர் சர்டைன் பீப்புள், வென் தேர் இஸ் எ ரொம்ப ரேர், அவன்லாம் சோல்ஜர், தோஸ் பீப்புள் ஆர் சோல்ஜர். இன் வெரி டேஞ்சரஸ், அவனுடைய மைண்டு வேகமாக வேலை செய்யும். அது வந்து எக்ஸப்ஷன், அவுட்லயர்னு பேர். சொசைட்டியில் அவுட்லயர்ஸ்னு பேர். வென் யூ புட் எ பர்சன் டு தி ஹை ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், someone will burst, someone will perform. And the someoneங்கிறது not even 1%. The remaining will burst. Most of the people will burst. And the burstங்கிறது தான் inability. அதை exhibit பண்ணுற inability. When there is a resistance அப்படின்னா, there is a fear in the organization or in the minds of the people for change. That change will not be beneficial for them. அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அவங்க. Will not be beneficial for them அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க ஆள் மனதில். அப்போ தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, they will not change. Now we have to create a situation in which the change is beneficial for them. First point என்ன பண்ணணும்னா, change is beneficial. Change is progress. Change is progress அப்படின்னு எத்தனை பேர் எடுத்துக்குவாங்கன்னா, எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஆர்கனைசேஷன்லேயே அப்படி தான். Let us change it. அதாவது நீங்கள் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ராஜீவ் காந்தி, when ராஜீவ் காந்தி introduced ஐடி பில், ஐடி இந்த ஆக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வாஸ் யங். 1.5 days or 2 days பார்லிமெண்ட் வாஸ் ஸ்டாப். டிஸ்கஷனே இல்லை. தேர் வாஸ் எ more or less a type of quarrel in the parliament. See, it will spoil the employability or employment opportunity to youth in India அப்படின்னாங்க. The mindset was that at that time, computer will replace all human beings ன்னு நினச்சிட்டான். But today, how many youths are working in computer பாருங்க, in software and other thing. What is the income generation? What is the income? This is the mindset. Resistance was, there was a fear, we will lose employment opportunity. The same thing will happen in organization. If you have 10 people, if you want to introduce technology, something immediately they will think that our job will go out. They will resist. What you have to do, this is beneficial, we are going for expansion,
I will give you another branch, you can work like that. If you say something and you do something, then resistance will gradually fade away. And we should be true and genuine in our approach. See, in organization, two things should not be done quickly. One is sending labor home. That is, immediately you should not retrench the people. First stage. This is a blunder in organization, major blunder. That is why Tata is not doing. Even if there is a surplus, they will wait for some time. They will sell the unit, but they will not send the people out. First stage. You should not send the worker home, first stage. Second, reduction of cost should not happen. Reduction of cost per unit should happen. Cost cutting should not happen. Cost cutting manga. That is a wrong approach. When you are cutting the cost, you are cutting the organization. That's the meaning. I am basically a cost accountant, but I think it in a different side because I know the subjects. Cost cutting is a wrong approach. Cost cutting abdina, you are cutting the organization. Cost reduction is correct way. Cost reduction என்னன்னா ஆக்டிவிட்டியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்க, அப்போ என்ன ஆகுனா காஸ்ட் பெர் யூனிட் நீங்கள் செய்யறது வந்து குறைஞ்சிடும். அதனால் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் தான் நடக்கணும், காஸ்ட் கட்டிங் நடக்கக்கூடாது. அதே போல் லேபர் வந்து பார்க்கும்போது when you require 1.5%, recruit 1%, pay him well and keep him for a longer period. When an experienced person going after the organization is losing a memory cell. நல்லா நினச்சிங்க, memory cell, very big memory cell it is losing. That should not happen. That is why certain IT organization or R&D department, they will not allow the people to go out. They will retain them by keeping them happy. Right? Especially R&D, in pharmaceutical R&D and IT organization, they will keep it. Those who are at a higher level. Right? Next level. See, this is key result area for your business, for the industry. அப்படி இண்டஸ்ட்ரிக்கு பார்க்கணும். Social enterprises, what is the key result area? List down. Then for your organization, what is the key result area? In relation to your vision and mission. Then you should focus, you should allot resources. All initiatives should be focused on that particular key result area. This is for social enterprise. Here, we will leave it. This is not visible, this may not be visible for you, we will leave it. This is what? This is how people learn. Your people, how do they learn it? People here, your people and as well as customers. All stakeholders, how do they learn? How do they communicate and work together? See, three things are there here. This is the basis for social enterprise. This is for, see, the non-profit scorecard. Robert Kaplan, we will discuss later. To achieve our vision, how must our people learn, communicate and work together. The work together and communication are closely interconnected. Work together and communication. What is communication? அப்படி நான் கேட்டேன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? Exchange of information, right. அப்புறம் sharing of thoughts, அப்புறம் dissemination of idea. சரி, தாட்ஸ். சரி, நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே 10% தான். கம்யூனிகேஷனில் வேர்ட்ஸ் வந்து ஈவன் தோ த வேர்ட்ஸ் ஆர், இப்போ நீங்கள் ஐடியா இதெல்லாம் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, திஸ் இஸ் ஒன்லி அ வெரி வெரி மினிமம். நான் கரெக்டாக சொல்கிறாரு பாருங்க, நாட் வெர்பல். நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸில் நீங்கள் 10 பேர் இருப்பாங்க, ஆமாம் 10 பேர் இருப்பாங்க, யார் என்ன விரும்புவீங்க? நீங்கள் யார் சொன்னால் உங்கள்கிட்ட இமீடியட்டாக போகும், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், நெக்ஸ்ட் போகலாம். அப்போ அது வந்து ஆன்சர். யாரை விரும்புவீங்க நீங்கள்? ஓகே, ரெலவெண்ட்லி அப்படிங்கிறது ஒன்று வச்சுங்க. ரைட்டு. இப்போ நான் சொன்னதை அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேங்கன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க? அங்கே தான் வந்து இடிக்க, அதான் கம்யூனிகேஷன். கரெக்டாக வரீங்க, நைஸ், யூ ஆர் கம்மிங் வெரி நைஸ். ஸ்டூடெண்ட்டை கூட நான் ஐ கேன் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் மச். நீங்கள் வந்துட்டீங்க குயிக்காக எக்ஸ்பிரஷன். சரி சரி, ரைட். இன்வால்வ்மெண்ட் சொல்லிட்டீங்க.
நான் சொல்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு முக்கியமான வேர்டு சொல்லியிருக்காரு அவர். நீங்கள் இன்வால்மெண்ட்னு சொல்லிட்டீங்க. ஐடிஐ கான்டாக்ட், அப்புறம் இதெல்லாம் நிறைய ட்ரைனிங் நீங்கள் போயிருக்கீங்க, படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. அதோட அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் போகலாம். புரிஞ்சுட்டு சைடில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். உண்மையாக இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோமா? ஆக்டிவிட்டீஸ், சிம்பிள் லாங்குவேஜா, ரைட்டு. எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் குட் டீச்சிங், அப்புறம் வாத்தியாரோடே இருக்கீங்க நீங்கள். அப்புறம் சார் ரைட், நல்லா நினைவு வச்சுங்க. யார் ஃபஸ்ட்டு உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு, இப்போ நான் சொல்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? when you speak what they like, surely your communication is complete. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசணும். பேசும்போது வாட் இஸ் தி நீட் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாருமே கேட்கலாம். கரெக்டாக? ஐ ஆம் திஸ், ஐ ஆம் டெல்லிங் யூ, யூ ஆர் டிஃபரெண்ட் அண்ட் யூ மே நாட் ரிசீவ் இட். அதனால தான் அவர் சொன்ன வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல வேர்டு. நீங்கள் ஒருத்தட்ட போய் பேச போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க, ஃபஸ்ட்டு யூ ஷுட், அதாவது அனலைஸ்லாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது வெரி டிஃபிகல்ட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பீப்புள் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இன் ஆர்கனைசேஷன். விச் இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் பார்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மேனேஜிங் மணி இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் பார்ட், மேனேஜிங் மெஷின் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் பார்ட், மேனேஜிங் மெட்டீரியல் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் பார்ட், மேனேஜிங் மென் இஸ் ஏ டிஃபிகல்ட் பார்ட். ஏன்னா பிஹேவியர் வில் சேஞ்ச். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், கம்யூனிகேஷனில் வாட் இஸ் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் யுவர் கம்யூனிகேஷன்? உங்களுடைய நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்களோ போய் சேரணும். ரைட். வாட் டு யூ வாண்ட் டு ஒய் டு யூ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட்? நீங்கள் ஏன் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்? தேர் இஸ் எ பர்பஸ் இருக்கா? தேர் இஸ் எ பர்பஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன். ரைட், அதான் தேர் இஸ் எ பர்பஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் தேர் இஸ் எ ப்ராசஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இட் ஷுட் ரீச் எ பர்சன் அண்ட் யுவர் வேர்ட் ஷுட் மோட்டிவேட் ஹிம். நல்லா நினைவுச்சுங்க, யுவர் வேர்ட் ஷுட் மோட்டிவேட் ஹிம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த பர்பஸ் ஷுட் பி அச்சீவ்டு. இப்போ பர்பஸ், ப்ராசஸ், பர்சன். த பர்பஸ் ஷுட் பி அச்சீவ்டு பை தட் பர்சன். அந்த பர்சனால் அச்சீவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. therefore when you want to achieve that one, the how do you communicate is one part, what is your relationship with the person is another part. ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒருத்தரை பார்ப்பீங்க, அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? அந்த ஃபஸ்ட் இமேஜ் இருக்குல்ல, அந்த ஃபஸ்ட் இமேஜ் வில் ஹேவ் அன் இம்பேக்ட். இம்ப்ரெஷன்னு பேர் அதுக்கு, ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். கிராஜுவேட், தெர் ஆர் சர்டைன் பீப்புள், நாங்கள் சொல்லுவோம் இதில் நார்மலாக இண்டஸ்ட்ரி ஆர் இந்த சர்க்கிளில், ஹீஸ் ஏ ஜாக் ஃப்ரூட் அப்படிமா. ஜாக் ஃப்ரூட்னா என்ன தெரியுமா? வெளியில் சொர சொரன்னு இருப்பாங்க, உள்ளுக்குள்ளே வெரி நைஸ் பீப்புள். சரி, தெர் ஆர் சர்டைன் பீப்புள் கம் அண்ட் டெல் ஏ வெரி நைஸ் வேர்ட்ஸ், பீப்புள் வில் நாட் ட்ரஸ்ட் ஹிம். பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி தான் ஏன் பேசுவான், நல்லா பேசுவான்னு சொல்ல அப்படிம்பாங்க. therefore such an image you should not create. See, these are two different type of people think பண்ணுவாங்க first. therefore the communication என்னன்னா, your connectivity or your connection to your people will play a crucial role. Your connection to people. அப்துல் கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வீடியோ வேணாலும் எடுத்து பாருங்க, ரொம்ப 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 சிம்பிளாக இருக்கும். சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்டை ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், கவனிச்சு பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ரைட். ஆனால் ஹிஸ் கனெக்ஷன் டு தி பீப்புள், ஹிஸ் கனெக்ஷன் டு தி கிட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி கையாக இருக்கும். அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட ஆர்டர் தான் பண்ணுவார், கவனிச்சு பாருங்க. நிறையா நேரத்தில் நான் கவனிச்சிருக்கேன், யூ அப்படின்னு வேகமாக சொல்லுவார், ஆர்டர் தான் பண்ணுவார். ஆனால் குழந்தைங்க ஆர்டர் பண்ணால் பிடிக்காது, ஆனால் அவர் ஆர்டர் பண்ணால் பிடிக்கும். திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் இஸ் எ கனெக்ஷன். How people connect to a leader, how people connect to a head, how people connect to his boss, how people connect to you. And the connect எப்போ வரும் அப்படின்னா, when there is a trust, understanding. Trust and understanding இருக்கு, or there is a feeling this person will do something for me. எல்லாருமே அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமே இருக்காது. We say we should love everyone. When do you love others? நீங்க சொல்லுங்க சார், உங்க பேர் என்ன? அண்ணாமலையா? சொல்லுங்க, எப்ப நீங்க ஒருத்தரை லவ் பண்ணுவீங்க? சிம்பிளா சொல்லுங்க. பிடிச்சிருந்தா லவ் தான். அவங்க உங்களை பிடிச்சிருந்தா லவ் பண்ணுவீங்களா, இல்ல நீங்க மட்டும் ஜஸ்ட் லவ் பண்ணிடுவீங்களா? அப்படிங்க, பார்த்தீங்களா, வெரி சிம்பிளா சொல்லிட்டா இருப்பாங்க. வெரி யங் ஏஜ்,
வெரி யங் ஏஜ் வெரி சிம்பிளாக சொல்கிறாரு பாருங்க, தி ஆஃபனன் ஷுட் ஆல்சோ லவ் மீ ஐ வில். ஏன்னா இது வந்து கிவ் அண்ட் டேக், லைஃபே அப்படி தான். வாட் யூ கிவ் டு அதர்ஸ் தட் யூ வில் எக்ஸ்பெக்ட், யூ வில் எக்ஸ்பெக்ட் அன்கான்ஷியஸ்லி. நீங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக எடுத்து பாருங்கள், யார்கிட்ட நீங்கள் இது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக சிறு குழந்தையிலேருந்தே படிச்சிருப்பீங்க, யார்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருப்பீங்கன்னா யுவர் தாட் வேவ் அண்ட் ஹிஸ் தாட் வேவ் ஹர் தாட் வேவ் இஸ் சிமிலர் அண்ட் தே கிவ் அப் சம்திங். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லேயே என்னென்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும், ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன், அண்ட் வென் யூ டீவியேட் ஃப்ரம் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் தேர் வில் பி அ கான்ஃப்ளிக்ட். தட் இஸ் வை சர்டைன் பீப்புள் வில் நாட் ஸ்பீக் அண்ட் கீப் குவைட் ஆல்வேஸ், தே வில் நாட் டீவியேட். நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா டீவியேஷன் வெளியில் தெரிஞ்சிடும். சிரிக்கிறார் ஏதோ ரைட்டு இல்லை, அவர் போகல, இவர் போயிட்டு வந்துட்டாரு. இல்லைடா நீங்கள் அவர் என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், அதனால தான் அவர்கிட்ட கேட்டேன். சிவா சம்பேரியல்ஸ் எங்கேயோ ஒருத்தர் இருந்தார், வேகமாக ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டார் அவர், அப்புறம் திருப்பி வந்துட்டார். ஓகே, சரி தராச ஐஸை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருங்க, ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் பேசினாலே உங்களை பார்த்தோன்னு தெரிஞ்சிடும். ரைட், நவ் therefore in this communication managing people is the crucial in organization, in all organization, let it be a profit non-profit organization, very crucial. அந்த பீப்புள்ங்கிறது வந்து இன்சைட் அண்ட் ஆல்சோ அவுட் சைட். இன்சைடு ஹையரார்கியில் யூ கேன் கண்ட்ரோல் டு சம் எக்ஸ்டென்ட், ஆனால் கண்ட்ரோலுங்கிறதுங்கிற வேர்டை எடுத்துடலாம், இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்னு தான் போடணும். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் தி பெட்டர் வேர்ட். அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸே கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படின்னா, see when he is coming with us, if he is assuming that we can guide them and we will remove his hurdle அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா something we will achieve in the organization, சூறான அச்சீவ் பண்ணலாம். அதை எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். நீங்கள் for which you have to think a lot. See, I have seen an organization, I have conducted a very big MDP after myself and Sundar only conducted. Finally what happened, the CEO, our IIMA graduate, CEO, his age is more or less my age at the time, 2-3 years before. அங்கே அட்டன் பண்ணவங்க 27 பேர் அட்டன் பண்ணாங்க. வெரி பிக் ஆர்கனைசேஷன் இந்தியா. அதில் 27 எக்ஸிக்யூட்டிவ் அட்டன் பண்ணாங்க. 3 days கண்டினியூஸாக மெட்ராஸில் நடந்துச்சு. முடிச்சப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக வந்து அவர் வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாரு. நான் இந்த பக்கம் சுந்தர், அவர் 3 பேர் நிற்கிறோம். அந்த இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொருத்தருடைய குவாலிட்டியும் அவர் சொன்னார், நேமோட சொன்னார். 27 ஆல் 27 பர்சனோட நேம், குவாலிட்டி, நிக் நேம், how these off floor the people call him அப்படின்னு சொன்னார். see this is his connect to the people. அந்த 27 பேரும் ஒரு CEO keeping in his mind is very difficult. ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி அவர் கன்சல்டண்டாக இருந்தவர், வெரி பிக் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து மெக்கன்சே இதெல்லாம் கன்சல்டண்டாக இருந்தவர். தென் he joined that organization as a CEO. He wanted to settle in Chennai. அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னார் நேம் சொல்லிட்டு, how people call him in this off floor or in the area and what is his plus point அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதை கொடுத்தாரு. வாட் இஸ் ஹிஸ் அச்சீவ்மெண்ட் கூட சொன்னார் இந்த ஆர்கனைசேஷன். See, this is how he is keeping in memory without keeping any paper. This is the connect. And many people told afterwards, after sir joining, there is a turnaround in our organization. Earlier we were keeping so many problems, everything got solved because after within 2 years அவர் லேர்ன் பண்ணிட்டாரு. அதான் முக்கியம். within 2 years he did this. within 2 years so many things happened in the organization. this is what we call connecting to people. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா people learn, people should learn. see, you expect your people to learn but you are not learning, leader is not learning, surely nothing will happen. leader has to continuously learn. okay, you set an example for others. இந்த கம்யூனிகேஷனுங்கிறது ஒன்லி வேர்ட்ஸ் ஆர் ஷேரிங் நாலேஜ் மட்டும் கிடையாது, ஷேரிங் எமோஷன்ஸ் அதுவும் உண்டு. ஓகே, ஷேரிங் எமோஷன்ஸ், ஷேரிங் குட் திங்ஸ். ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருந்தோன்னா இமீடியட்லி யூ கண்டக்ட் எ ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ப்ரைஸ் த பீப்புள். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா டீம் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே வரும், பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே வரும் டீம். பார்த்தீங்கன்னா பேசாமே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க நிறைய பேர். அது ஒருதலைக்கா இதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. பேசாமே ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறவங்கலாம் பார்த்துருக்கேன் நான். ஜஸ்ட் ஒரு 2 வேர்டு பேசிட்டு பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பாங்க. தேர் இஸ் சர்டன் எக்ஸசைஸ், டீ குரூப் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் இருக்குது, லேப் எக்ஸசைஸ்லாம். அதில் வந்து ஏர்ன் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் 1 day பேசாமல் உங்களை உட்கார வச்சுருவாங்க. யூ ஹேவ் டு சிட். half a day உட்கார்ந்த பிறகு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. யூ வில் ஸ்டார்ட் ஃபைட்டிங் பிகாஸ் தேர் வில் பி அ ஸ்ட்ரெஸ்.
There will be a stress. This is our certain aspects. But in organization, how do you deal with the people? Deal with the people is important. How do you connect yourself with the others? நீங்கள் இந்த ஒரு படம் இருக்கும், கமலஹாசன் படம். என்ன படம்னா வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் தானே. அது கட்டு பண்ணுவாங்க. அது ஃபீலிங் ஆக்சுவலி பேஸ்ட் ஆன் ஃபீலிங். அது கம்ப்ளீட்டாக ஃபீலிங் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பிக்சர். அதை நம்ம வேறு விதமாக பார்த்துடுவோம். ஆனால் அது பேசிக்கலியே ஃபீலிங் ஆஸ்பெக்ட். சரி, இதில் முக்கியமானது பாருங்கள். எங்கே இன்சைட் சொல்லிட்டோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டு சாட்டிஸ்ஃபை அவர் கஸ்டமர்ஸ். ஃபினான்ஷியல் டோனார்ஸ், இது நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். இப்போ யுவர் டிபெண்டபிலிட்டி ஆன் ஃபைனான்சர் ஆர் டோனார்ஸ் இஸ் வெரி ஹை, தென் you are entering into risk zone அப்படினு meaning. When donors file, your business will file. Right? This you should always keep. Therefore, your dependent donor is fund provider for you to some extent, where that funds provided will be utilized and you will generate surplus, but during a particular period you should make your organization self-sufficient. இந்தியாவை எடுத்துக்கங்க. இந்தியாவை ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன்னா ஃபுல் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா யார் உங்கள் மெமரிக்கு இமீடியட்டாக வரும்? ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தான். சி when I say அதாவது ஃபுட் சஸ்டைனபிலிட்டி ஆர் ஃபுட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னு இன்றைக்கி சொன்னால் யாரோட நினைவு வரும்? யார்? எம்எஸ் சுவாமிநாதன். இன்னொருத்தர் நம்மாழ்வார் வந்து இந்த இந்த முக்கியமான ஆளை மறந்துட்டீங்க. ஆக்சுவலாக எம்எஸ்எஸ் கை காமிச்சு விட்டதே அவர் தான். சிஎஸ் ஆக்சுவலி சிஎஸ். கிரீன் ரெவல்யூஷன் பேர் அதுக்கு. ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா கொரியனுங்க சொல்லுவாங்க அமுல். கிரீன் ரெவல்யூஷன்னா சிஎஸ் தான் சொல்லுவாங்க. குஜராத்தில் வந்து இப்போ கோஆப்ரேட்டிவ் வந்து நல்லா பண்ணார். கொரியன்கிற அது கேரளா. சிஎஸ் அண்ட் எம்எஸ்எஸ். எம்எஸ் சுவாமிநாதன். எம்எஸ் சுவாமிநாதன் இஸ் எ சயின்டிஸ்ட், சிஎஸ் இஸ் அன் பாலிட்டிஷியன். இவங்க ரெண்டு காம்பினேஷன் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுச்சு. See, when we were importing wheat for India, they planned it and they did so many things. அவர் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை வச்சுருந்தார், சிஎஸும் எம்எஸ்எஸும் சேர்த்து. எனிதிங் தே இம்போர்ட்டட் தே டெஸ்டட் இன் தி ஃபீல்ட், இந்தியன் இதில் கண்டிஷனில், வெதர் இட் வில் பி சூட்டபிள் ஆர் நாட் தே டெஸ்டட். தென் ஃபைனலி தே brought it, waited for 1 year. அதுக்கு 1 year வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. அவர் பேசிக்கலி அக்ரிகல்ச்சர் அந்த இதனால அந்த சிஎஸ் வந்து நல்லா பண்ணிட்டார். ஆக்சுவலி சிஎஸ் இஸ் தி ஃபஸ்ட்டு சேர்மன் ஆஃப் பிம். சிஎஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு சேர்மன் ஆஃப் பிம். ஓகே, அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கிரீன் ரெவல்யூஷன். அட் த டைம் வி வேர் இம்போர்ட்டிங். நவ் கஸ்டமர் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் டோனார்ஸ். சி how do you financial viability is important for any organization. Okay, then and mission, what business process must be excellent, where we should excel it, where we should excel it is very very crucial in this. First, for any organization you should build brand or corporate image or organizational image. சரி, நான் ஆக்டர்னு சொன்னால் இமிடியேட்டாக யார் உங்கள் நினைவுக்கு வரும்? தமிழ்நாட்டில் சிவாஜி. யார் சொன்னா? ரைட்டு, உங்கள் ஏஜ் சிவாஜி கணேசன். நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க சிவாஜி கணேசன். லேடிஸ் நிறையா பேர் சிவாஜி கணேசன் தான் சொல்லுவாங்க. அது என்ன? அஜித். அப்புறம் சரி, யார் சொன்னா? ரைட்டு, சரி. சரி, ஆக்டர் அப்படின்னா சிவாஜி. ஆக்சுவலாக சிவாஜி பேசுகிறதே ஆக்டிங் போல தான் இருக்கும். எங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் என்னோட 3வது வீட்டில் இருந்தவர் தான் அவரை நிறுத்தினார் டாஞ்சூர்தில். அவர் தோத்துட்டார். இருந்தாலும் அவர் பேசுகிறதே ஆக்சண்டே வந்து நடிக்கிறது போல தான் இருக்கும். therefore அவருக்கு வந்து லைஃபும் நடிக்கிறதும் ஒன்றாவே இருக்கும். தி வே இன் விச் utter a word would be like that. நம்ம நார்மலாக தம்பின்னு தானே சொல்லுவோம், அவர் பேசும்போதே தம்பியே இழுத்து சொல்லுவார். சிவாஜி கணேசன் அப்படி தான் இழுத்து சொல்லுவார், வாங்க தம்பி அப்படிம்பாரு. நம்ம நார்மலாக அப்படி பேசி பார்த்துருக்க மாட்டோம். therefore there is no difference, but he is living and as well as acting. அப்படி இருக்கவே முடியாது அவரால். வெரி அவர் வந்து இட் இஸ் அ பேஷன் ஃபார் ஹிம், இட் இஸ் அ பேஷன் ஃபார் ஹிம். ஓகே, ரைட். அவர் ஒரு அப்போனா ஒன்று பில்டு பண்ணியிருக்காரு, ஒரு இமேஜ் பில்டு பண்ணியிருக்காரு அவரை பற்றி. இப்போ ரஜினிக்கு எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, கமலஹாசனுக்கு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர், ரெண்டு பேருமே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டொமைனில் இருப்பாங்க. இன் தமிழ்நாட்டில் எப்பயுமே அப்படி தான் இருக்கும். ஆல்வேஸ் திஸ் பாப்புலேஷன் இஸ் லைக் தட்.
ஒரு பாப்புலேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உணர்வும் திங்கும் பண்ணுவாங்க, இன்னொரு பாப்புலேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உணர்வில் இருப்பாங்க. பாப்புலேஷன் வில் பி லைக் தட் ஆல்வேஸ். கம்யூனிட்டியும் அப்படி தான் இருப்பாங்க. See in a group, you take a group, how many people are influencerன்னு பாருங்க. How do they influence அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா not by just a rational way but by emotional way also they will influence. ரெண்டு வேலேருந்து அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஹனி கியூன்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க கர்நாடகாவில். உங்கள் என்ஜிஓவில் பார்த்தாலே அவங்க சர்க்கிளில் அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க ஒரு மலைவாழ் லேடி, ட்ரைபல் லேடி. அவங்க ஹனியை எப்படி பிராண்ட் பண்ணலான்னு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதெல்லாம் நிறையா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ். அந்த மைசூரில் ஒரு ஃபுட் இது இருக்குது, ஃபுட் இது அவங்கெல்லாம் டெவலப் பண்ணி பிராண்ட் பண்ணி 5 ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கெலாம் கொடுத்து இப்போ ஹியூஜில் இருக்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. கலெக்டிங் ஹனி ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். அந்த ஏரியா கூர்க் ஏரியா கலெக்டட் அண்ட் தே புட் இட். அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நல்லா பேசுவாங்க அவங்க. பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலி ஷி மேட் இட் எ வெரி பிக் ஆர்கனைசேஷன். See, that was an opportunity. She found it and made it a successful one because she had some basic education and as well as urge to achieve it. அந்த இது இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. ரைட். See, for satisfying your financial donor or customer, how you should appear. For customer, how you should appear. For a financial donor, how you should appear. When you appear for these two people, your appearance should be similar, more or less. சிமிலராக இருக்கணும். நான் ஃபினான்ஷியல் டோனருக்கு ஒரு மாதிரி இருப்பேன், நான் வந்து கஸ்டமருக்கு ஒரு மாதிரி இருப்பேன்னா you will not be successful because it will get exposed. How the organization should appear to public. How do you appear to public is crucial. How many of you are using information technology, digital technology அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. கரெக்டாக? யாராவது யூஸ் பண்ணுறீங்களா? யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. தேர்ஃபோர் யூ கேன் யூஸ் இட். அதை ஒரு முக்கியமான ஒரு வேர்டு சொல்கிறேன். சிகே பிரகலாத் அப்படின்னு ஒருத்தர். ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கெவின் கேர் தெரியும்ல? கெவின் கேர் தெரியும். கெவின் கேர் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது, ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது இது வந்து பேசிக் ஹவு எ பர்சன் இஸ் ப்ரமோட்டிங் எ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. ஃபஸ்ட்டு அவங்க ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது அவங்க காட்ரேஜ் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணாங்க. அது பண்ணும்போது ஹேர் டை பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹேர் டையை வந்து அவங்க மனிதர்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணலை. நல்லா நினைவுச்சுங்க, பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவர் ஓனர் 2-3 அவங்க ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே சேர்ந்து ஹேர் டையை ரெடி பண்ணிவிட்டு அங்கே கோயம்புத்தூர் சைடு சில மார்க்கெட் மாட்டு சந்தை நடக்கும். ரைட். மாட்டு சந்தை வாலில் அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்க. கருப்பாக இருக்கும். மாட்டு வால் கருப்பாக இருந்தாலே சில இடத்துல அந்த காலத்தில் வாங்குவாங்க. அதை போட்டுட்டு டெஸ்ட் பண்ணாங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. அங்கே போய் உட்காந்துட்டு பண்ணிவிட்டு வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஃபார் அஸ் ஃப்ரம் திஸ் அப்படின்னு எப்படி ஹவு பீப்புள் சி அப்படின்னு பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இதை கொண்டு வந்தாங்க மெதுவாக. கெவின் கேர் அப்படிங்கிறது ஒரு அருமையான கேஸ். எப்படி அவங்க கிராஜுவலாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஹையஸ்ட் லெவல் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். தெர் ஆர் 2 things. தேர் இனோவேஷன், இது வந்து கேப்பபிலிட்டி நல்லா இருந்துச்சு. அதை கமர்ஷியலாக எப்படி ஆக்கணும்னு பார்த்தாங்க. நல்லா பண்ணாங்க. அது தட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் மாடலை அவங்க ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணி அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தாங்க. இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் சொன்னேன். என்ன ஆர்கனைசேஷன் சொன்னேன்? One more organization I told you. Kevin Care. Before Kevin Care, I told some other organization. Kevin Care நடுவில் வந்துருச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சொன்னேன். I told. அது முடிஞ்சிருச்சு. பீஸ் இதில் வந்துடும் பாருங்க. How do we how the people public, that is how public are financial CEO and as well as the customer CEO, both should be similar. It should not be different. Different இருந்துச்சுன்னா out. Therefore your appearance or your image should be similar. Yes, this organization can be trusted அப்படிங்கறத கொண்டு வரணும் நம்ம. Right. We'll go to the next. This is, see, in the mission, stating a mission one thing and you are doing something, then you are out.
யூ ஷுட் அலைன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் டுவர்ட்ஸ் மிஷன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆர்கனைசேஷன் எடுத்தாலும் ரேங்கிங் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன், லீடர்ஷிப், ப்ராசஸ், ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு போட்டு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. பண்ணும்போது த பெஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெதர் தட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ஃபோக்கஸ்டு டுவர்ட்ஸ் தேர் மிஷன் ஆர் விஷன் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அதுக்கே ஒரு ஸ்கோர் இருக்கும். 1000 இருந்துச்சுன்னா அதில் 150 to 200 பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. ரேங்க் பண்ணும்போது ஆர்கனைசேஷனை ரேங்க் பண்ணும்போது எனி லெட் இட் பி மேனுஃபேக்சரிங், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், யூனிவர்சிட்டி ஆர் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன், எதாக இருந்தாலும் எந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து வெதர் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஸ்ட்ரைவிங் டுவர்ட்ஸ் அச்சீவிங் த மிஷன் அண்ட் விஷன், ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் அலைன்டு டுவர்ட்ஸ் தட் பர்டிகுலர் கோல் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ரைட். This yesterday we have seen, these are the how we have to go about. See, without understanding environment, anything that you do will not be useful. First you have to understand the environment, right? Turbulent environment, you should be very cautious. ரொம்ப turbulent environment la you should be very cautious, wait for some time, right? But in turbulent environment there are certain people, they will build resources. அவன் யார் பண்ணலாம்னா வெரி பிக் ஆர்கனைசேஷன் கேன் டூ இட், ரைட்? இப்போ லேட்டஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் பீரியடில் நிறைய ஹோட்டல்ஸ்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, பயங்கர லாஸ், ஹெவி லாஸ். ஹோட்டல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா there are certain hotels again emerging, there are certain hotels emerging, but whatever the loss they incurred is in their book, அந்த புக்கில் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு. But all the hotels will not emerge, only those hotels which are very strong in fundamental will emerge. The remaining hotels will severely suffer. That is definite. They will go out of the industry or they will give to another person, hand over பண்ணிடுவாங்க. அவங்களோட பில்டிங் ஆர் இதெல்லாம் இருந்தால் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு they will go for share in this particular business. இது நார்மலாக நடக்கும் usually. Those who have borrowed huge money and constructed this கல்யாண மண்டபம் other thing also will suffer. அவங்களும் சஃபர் ஆவாங்க. But those who have exposed a lesser loan, then those organization will not suffer. Therefore, in a risk or in a turbulent period, how to manage an organization? But very strong an organization which is doing in 3 or 4 business will manage. லாங் ரன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா ஆர்கனைசேஷனுக்கும் லாங் ரன் இண்டஸ்ட்ரி பவுண்டரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூர் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் அப்படி மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுங்க, டூர் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க, தே வில் கோ பியாண்ட். வெரி பிக் பிளேயர் என்ன பண்ணுவான்னா டெக்னாலஜி இப்போ இருக்குது பார்த்தீங்களா, தே வில் என்டர் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ். ஓயோ அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ஓயோ பிஸ்னஸ் மாடலை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பிளாட்ஃபார்ம் கம்பெனினா அவன் ஒரு சும்மா சாஃப்ட்வேர் வச்சு ஒரு இது பண்ணியிருப்பான், ஆஃபீஸ் குட்டியாக எங்கேயாவது ஒன்று போட்டிருப்பான், அவ்வளோதான். பட் தே ஆர் யூஸிங் ஐடி அண்ட் தேர்பை வாட் தே ஆர் டூயிங், டேக்கிங் ஹோட்டல் அண்ட் கிவிங் டு பர்சன்ட். அவனுக்கு அதில் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும், சரியான பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும், huge money. But he has only platform and one office to operate it, and some of this he would have given to outsourcing also in the process la. இப்போ வந்துட்டு எங்கே விட்டேன்னு வந்துடுறேன். Now how many of you are using in digital technology அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது உங்களுக்கு, கரெக்டாக? இது கெப்பாசிட்டி பில்டிங்கில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் லேட்டர் ஸ்டேஜ் ஐ வில் டிஸ்கஸ் வித் சுந்தர் ஹவு டு ரைஸ் ஃபண்ட் யூஸிங் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி, சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு போகலாம். பட் ஃபார் தட் யூ ஷுட் ஹாவ் எ ஸ்ட்ராங் பேஸ். அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் எப்படி இருக்கணும்னா, ஈவன் த ஆர்கனைசேஷன் மே பி ஏ ஸ்மால், பட் யுவர் ஆக்டிவிட்டி ஷுட் பி கண்டினியூஸ்லி டாக்குமெண்டட். நல்ல டாக்குமெண்ட் பண்ணணும், கண்டினியூஸ்லி டாக்குமெண்டட். Document should be very pakka. Then only there are certain agencies, they will come forward and visit and see, then they will put your advertisement in their website. Continuously it will be pop up at different parts of the world. நிறைய இடத்துக்கு போகும். அப்போ then you will reach it. இப்போ பிரகலாத் அப்படின்னு சொன்னேன், அது அங்கே தான் நிறுத்தினேன், ஐ ஸ்டாப்ட் இட். பிரகலாத் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டல் வந்தோன்னே வந்துடும். அது சிகே பிரகலாத் அப்படிங்கிறவர் கோயம்புத்தூர்காரர், இஸ் பிலாங்ஸ் டு கோயம்புத்தூர். He became a professor in Harvard Business School. அதாவது பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் அப்படின்னு வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 தான் சொல்லலாம். லண்டன் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல், ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல், இன்சியாடு யூரோப்பில் இருக்குது, அண்ட் ஸ்டான்ஃபோர்டு, இதெல்லாம் பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்.
அங்கே போய் படிக்கணும்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே இருந்தால் தான் முடியும். த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு நிறைய பேர் வராங்க, டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து பீப்புள் வில் ஸ்டடி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஸ்டடி. அதில் ப்ரொஃபஸர் அவர், நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸே ஒரு 7-8 பேர் இருக்காங்க ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில். ஹி ஹஸ் காயின்ட் எ நியூ டேர்ம், அது ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான். திஸ் இஸ் இன் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஹவு கம்பெனிஸ் ஆர் ஏபிள் டு மேக் ரீசனபிள் ப்ராஃபிட் ஆர் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட். மைக்கேல் போட்டர் போலயே, ஆஃப்டர் மைக்கேல் போட்டர் இவர் டெவலப் பண்ணார். ஹவு கம்பெனிஸ் ஆர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு மேக் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் இன் ஏ பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணார். பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு வேர்டு கொடுத்தாரு, கோர் காம்பிட்டன்சி அப்படின்னாரு. If an organization is having core competency, that organization will be able to sustain the competitive advantage. அதாவது ப்ராஃபிட் அவன் ரிட்டைன் பண்ணலாம் லாங்கர் பீரியடுக்கு, ஆர் சர்ப்ளஸை தே கேன் ரிட்டைன் அப்படின்னு சொன்னார். ஹவு தே ஆர் டூயிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் என்ன பண்ணார், கண்டுபிடிச்சார். தோஸ் டேஸ் எல்லாம் ஃபிசிக்கலாகவே இருந்துச்சு. when IT emerges or IT information technology emerges and computers are being used and the internet is used in the world for business purpose, then convergence of business activities and technology happened. Convergence ரெண்டு ஒண்ணா சேருது. Convergence of business activities and technology happens. அதாவது உங்க business activityல technology யூஸ் பண்றீங்க, அந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்க வேர்ல்டு வைடு வரைக்கும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம். இப்போ சப்ளை அப்படின்னு வச்சுங்க, யூ ஆர் ப்ரொக்யூரிங் சம்திங், தென் யுவர் ரிக்வயர்மெண்ட் யூ கேன் புட் இட் இன் தி மார்க்கெட். திஸ் மார்க்கெட் இஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட். இந்த மார்க்கெட் எது வரைக்கும் இருக்குன்னா, வேர்ல்டு ஃபுல்லாக யார் யாரெல்லாம் சப்ளை பண்ணுறானோ அவன்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். ரைட், when convergence is happening and you develop a model, உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு காம்பிடென்சியை கிரியேட் பண்ணுறீங்க. அந்த காம்பிடென்சி கேப்பபிலிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த திறனை கிரியேட் பண்ணுறீங்க. தட் காம்பிடென்சி கேனாட் பி காப்பீடு. ஏன்னா நீங்கள் பண்ணுற மெத்தடை வெளியில் இருக்கிற கம்பெனி புரிஞ்சுக்க மாட்டான். எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு அவனுக்கு தெரியாது. எப்படி நீங்கள் அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்க்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு அதை அவன் காப்பி பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகும். அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் முன்னாடி போயிடுவீங்க. இதுதான் வால்மார்ட் செஞ்சான். இப்போ வால்மார்ட் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். வால்மார்ட்னா பெரிய ஆர்கனைசேஷன். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு பயங்கர ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. அவன் எப்படி பண்ணான்னா, ஹவு இவ்வளோ சீப்பாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவன் இதை தான் பண்ணான். ஹவு எ டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் கேன் லிவரேஜ் டெக்னாலஜி, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. திஸ் வுட் பி த டிமாண்ட். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக போயிட்டுருக்கு. டேட்டா அனாலிசிஸில் வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டுன்னே இருக்கான். நிறையா ஸ்டோரில் வாங்குறீங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வச்சு அனலைஸ், பிக் டேட்டா, வால்யூம் ஆஃப் லட்சக்கணக்கில் இருக்கும் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன். அதை சார்ட் அவுட் பண்ணி, இப்போ இவர் போன மாதம் வாங்கினார், இந்த மாதம் வாங்கினார், அதே மாதிரி லிஸ்ட் பண்ணி எந்த ப்ராடக்ட்டு எவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. குயிக்காக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அவங்க. அந்த மாடலில் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் பேட்டர்ன். அப்படி அந்த பேட்டர்னே ஒரு பேண்டுக்குள்ளே டெவலப் பண்ணுவாங்க. தேர்ஃபோர் த ரிக்வயர்மெண்ட் அண்ட் தி சேல், அதாவது டிமாண்ட் அண்ட் சேலை மேட்ச் பண்ணிடுவாங்க. தேர்ஃபோர் unnecessary stock will not be there. இது process efficiency ன்னு வந்துடும். Right? This is a process efficiency, you can improve it. In your organization also you can introduce for fundraising and other aspects. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இமிடியேட்டாக பண்ண முடியாது, கிராஜுவலாக தான் பண்ண முடியும். பிகாஸ் it requires investment. Right? Yesterday we discussed the pestle. Pestle is political, economical. உங்களுடைய ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க, லீகல் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க, என்விரான்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க, எக்கனாமிக் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க. ஆல் தோஸ் திங் வில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஆர்கனைசேஷன். See, if you are in India, your resources, thought process and other things are constrained to the culture and availability of resources. If you are in Afghanistan, your thought process will be constrained to the situation, at present situation. பார்த்தீங்கன்னா a person may be very strong in that country, he cannot revolt against the order, and the order is very powerful. அங்க அப்படி உருவாயிடுச்சு. Therefore everywhere it will happen. நாராயணமூர்த்தியை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸில் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஒரு சும்மா ஒரு 24 hours தெரியல உங்களுக்கு. அவரோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அவர் ஏன்னா பேசிட்டார் ஓப்பனாக. அப்போ ட்ரெயினில் போகும்போது பேசிட்டார். இமீடியட்லி, பிகாஸ் கம்யூனிஸ்ட் ரீஜன் அந்த பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு, தே இமீடியட்லி அரெஸ்ட் அடிக்கும். Right. This is a where you operate, that environment will have an highest impact on you. Right. வேர்ல்டுலேயே அதிகமாக வார் நடந்த இடம் எந்த இடம்னு நினைக்கிறீங்க? அதிகமாக சண்டை நடந்த இடம் வேர்ல்டுலேயே
இந்தியா கிடையாது, இந்தியாவில் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலாக. ஃபுல்லாக எடுத்துக்கங்க, ஒரு 500-1000 வருஷம் எடுத்துக்கங்க. யூரோப் தான் ஆக்சுவலாக அதிகமான வார் நடந்த அந்த யூரோப்பில் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் வேல்யூஸுங்கிறது அதிகமாக இருக்கும். ஹியூமன் வேல்யூஸ் வி ஷுட் ப்ரொடெக்ட் ஹியூமன் வேல்யூஸ்னு அதிகமாக இருக்கும். பிகாஸ் தோஸ் பீப்புள் அவங்களோட ஆன்செஸ்டர்ஸ் வேர் அஃபெக்டட் எ லாட் பிகாஸ் ஆஃப் வார். நீங்கள் ஆஃப்ரிக்காவில் சண்டையே நடக்காது, குழுக்குள்ளே தான் சண்டை நடக்கும், பிட்டா ஏரியா வைடு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது, அங்கே பெரிய உள்ளுக்குள்ளே சண்டையே நடக்காது. பட் வித்தின் தீஸ் வென் தேர் இஸ் ஏ டெவலப்மெண்ட் காம்படிஷன் பேர் இதுக்கு, ஸ்ட்ராங் கம்பெனிஸஸ் எமர்ஜ். இது வேர்ல்டுலேயே நடந்திருக்கு, அதுதான் வந்து மார்க்கெட்லேயே நடக்கும். சி இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்குல்ல, அது யூனிவர்ஸ்லேருந்து சோலார் சிஸ்டம், சோலார் சிஸ்டத்துலேருந்து நம்ம ஒன்று இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டில் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் வில் பி தேர். நீங்கள் ஆட்டம் ஒவ்வொன்றையும் அப்படி தான் இருக்கும், ரிஃப்ளெக்ஷன் வில் பி தேர் பிகாஸ் தேர் வில் பி அ யூனிட்டி த்ரூ அவுட் திஸ் items. Same thing will happen in the world and as well as individuals. வேர்ல்டுலையும் அப்படி தான் இருக்கும், ஆர்கனைசேஷனில் அப்படி தான் இருக்கும், இண்டிவிஜுவல்லையும் அப்படி தான் இருக்கும். ஆர்கனைசேஷன் இஸ் நாட் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல். நான் ஒரு 2-3 ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறேன், இமீடியட்டாக உங்கள் மைண்டுக்கு என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்கள். கோல்கேட், டாபர், பேஸ்ட் வந்துச்சு, யூஸ் பண்ணுற பேஸ்ட், ரைட், நீங்கள் அதோட ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க. கோல்கேட், டாபர், எக்ஸான்னு உங்களுக்கு தெரியாது, எக்ஸான்னு ஒரு இது இருக்கு, ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன், பேபி, இதெல்லாம் வருதா? ரைட். இது எல்லாமே 100 இயர்ஸை தாண்டின கம்பெனி. இது எல்லாமே வேர்ல்டில் 100 இயர்ஸை தாண்டின கம்பெனி. டோட்டலாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ தெரியுமா இருக்கும்? உலகம் ஃபுல்லாகவே 100 இயர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 50 கூட வராது, 50 கூட வராதுங்க. ஒன்லி 50, less than 50 companies would have been here for 100 years, 100 and more years, 120, 130 years இருக்கும். The remaining organization, what happened to remaining organization? If you see, they would have vanished within a 50 years, 60 years, 70 years. Human இது போல தான். There are certain organizations which are still surviving. If you go and see the organization processes, strategies, they would have adapted to the situation. Boston Consulting Group எல்லாம் வந்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணி they have given an analysis. இந்த analysis what exactly is, ஆர்கனைசேஷனே 4 டைப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னாரு. அடுத்தது ஒன்று 5 கடைசியாக சொன்னார், அது அப்புறம் சொல்கிறேன். இனோவேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கணும். 3M அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா? யார் சொல்ல, கார் ப்ராடக்ட் இருக்குது, எல்லாத்துலேயும் இருக்காவ. ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டிங்கன்னா 3M ப்ராடக்ட் நிறையா இருக்கும். பெயிண்டர்கிட்ட போட்டிங்கன்னா அவன் ஒரு அட்ஹெசிவ் வாங்குறது கூட 3M சிலது வாங்கியிருப்பான். இந்த எமரி ஷீட் வாங்குறீங்கள, அது அவன் தான் கண்டுபிடிச்சது. 3M ஆர்கனைசேஷன் அப்படி 3Mனு பேர். ஆக்சுவலாக அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து இனோவேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் பேர். அவன் எங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ புது ப்ராடக்ட் போட்டுருவான். நீங்கள் கேன்வாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் கேன்வாஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸ்டெயின்லெஸ் அதாவது நீங்கள் டீ கரைப்பட்டால் கூட ஒட்டாமல் இருக்கிற செட்டெல்லாம் துணியெல்லாம் இருக்குது, அது அவன் கண்டுபிடிச்சது தான். ஹவு தே ஃபவுண்ட் இட் அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக எப்படின்னா அவன் R&Dயில் ஹி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங், புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறதுல வெரி ஸ்ட்ராங். அந்த கல்ச்சரை ஹி ஹஸ் பில்ட் இன் த ஆர்கனைசேஷன். இப்போ NGOலே யூ கேன் பிரிங் தட், எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு மெத்தட்லாம் இருக்குது. அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, பிகாஸ் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த என்விரான்மெண்ட், யூ கீப் இட் இஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஸ் எ பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொண்டு வரலாம். ரைட். 3M என்ன பண்ணா அப்படின்னா, வாட் 3M டிட் இட் அப்படின்னா, லேபில் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் இதுக்கு வந்து லேபில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவனுடைய ஒர்க்கர் எம்ப்ளாயி டீ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான். டீ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, கெமிக்கல் ஒன்று ஹேண்டில் பண்ணான். அந்த கெமிக்கலில் ஒரு ட்ராப் வந்து அவனுடைய கேன்வாஸில் விழுந்துச்சு. டக்குன்னு தொடச்சிட்டு ஃபர்தராக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். தென் ஆஃப்டர்நூன் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, டீ சாப்பிட்டுருக்கும்போது டீயோட ட்ராப் இங்கே விழுந்துச்சு. அவன் அதே ஷூவில் அதே இடத்துல விழுந்தோடனே தென் ஹி வெரிஃபைடு. பார்த்தீங்கன்னா தள்ளனோடனே டீ போயிடுச்சு, கரை இல்லை. செக் பண்ணிவிட்டு ஏன் இப்படி இருக்குன்ட்டு அப்புறம் இமீடியட்டாக ரீகால் பண்ணான். மார்னிங் இட் ஹேப்பன்ட். தேர்ஃபோர் தட் கெமிக்கல் ஹி brought it, put it in the cloth and verified whether it is ஸ்டிக்கிங் ஆர் நான் ஸ்டிக்கிங்காக வந்துச்சு. அதே ஒரு ப்ராடக்டாக உருவாக்கினான். 3M ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா 3M க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் பீரியடில். மினசோட்டா மைனிங் அண்ட் மினரல் கம்பெனின்னு பேர், அதான் 3M.
ஒரு மைனிங் கம்பெனி அவன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுரங்கம் தோண்டி அதுலேருந்து எடுக்கிறவன். அந்த மைனிங் கம்பெனி ஹஸ் பிகம் எ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. அது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரகிள் வந்து முடிஞ்ச அப்புறம் மாறுனுச்சே. ஆனால் அந்த மைனிங் கம்பெனி அந்த M3M இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட லீடரை யாரையாவது சொல்லுங்கன்னா யாராலையும் சொல்ல முடியாது. யார் அந்த கம்பெனியை உருவாக்குனாங்கன்னா இவன் தான் பெரிய லீடர். ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்ஸ்க்கு சொல்லிடலாம், ஆப்பிளுக்கு சொல்லிடலாம், ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் நீங்கள் சொல்லிடலாம், அவனுக்கு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அவன் விசிபிளாகவே இருக்க மாட்டான். That visibility, where the visibility will come, that organization visibility is high, individual visibility இருக்கவே இருக்காது. இண்டிவிஜுவல் விசிபிலிட்டி சுத்தமாக இருக்காதாங்க. என்ன காரணம்னா என்னாலே சொல்ல முடியாது. ஒருத்தர் 2 பேர் போனால் மற்றவங்களாம் சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் தெர் ஆர் so many people came and turn around that company. அந்த ஆர்கனைசேஷனில் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பெரிய இது என்னென்னா இனோவேஷன் கேப்பபிலிட்டி. அந்த புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறதுல அந்த ஆர்கனைசேஷனை ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். டொயோட்டோவோட பெட்டர்னு சொல்லலாம். டொயோட்டோவை என்ன பண்ணுவான்னா ஒரே ஒரு செக்மெண்ட்டில் தான் இருப்பான், அப்படியே காரில் தான், ஆட்டோமொபைலில் தான். ஆனால் இவனை எடுத்திங்கன்னா ஹி வில் பி இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். எங்கெங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குதோ அங்கெங்கெல்லாம் ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் பண்ணிடுவான். ஹி ஹஸ் டெவலப்டு தட் ஆர்கனைசேஷன் லைக் தட். இது இனோவேஷன் ஒன்று. இந்த காம்பிடென்சி டிஜிட்டல் ஒர்க் பண்ணுறது ஒன்று. அவர் தான் சொன்னார் C.K. பிரகலாத், பாட்டம் ஆஃப் தி பிரமிட் அப்படின்னாரு. அந்த பாட்டம் ஆஃப் தி பிரமிட் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பாட்டம் ஆஃப் தி பிரமிட் தான். பாட்டம் ஆஃப் த பிரமிட் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து யூ ஆர் செல்லிங் எ ப்ராடக்ட் டு எ பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் பீப்புள். ஆனால் இட் இஸ் நாட் ரீச்சிங் எவ்ரி ஒன். எவ்ரி ஒன்னா எல்லாரும் யூஸ் பண்ணல, உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் யூஸ் பண்ணணும், ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இன்கம் குரூப் யூஸ் பண்ணணும். அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடும். இந்த கேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா, தட் கேஸ் இட் செல்ஃப் வில் டெல். முடிஞ்சிருச்சா? பிரேக். வில் கிவ் யூ பிரேக். That case itself will tell whether that organization should go beyond அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அந்த இடத்துல. அந்த பாட்டம் ஆஃப் த பிரமிட் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் ஷாம்பு வரும்போது பாட்டிலில் தான் வரும். கரெக்டாக சார்? பாட்டிலில் தான் வரும். அப்புறம் சேஷையில் வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக சேஷைங்கிற ஐடியாவே பாட்டம் ஆஃப் த பிரமிட். அவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கெவின் கேர் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டான். அதுதான் பிஸ்னஸ். அங்கே கண்டுபிடிக்கும் போது கெவின் கேர் வந்து அவன் பிஸ்னஸில் கொண்டு வந்தான். அருண் ஐஸ்கிரீம் பார்த்தீங்கன்னாலும் அதே மாதிரி அருமையான கேஸ். இந்தியன் இதுலேயே அது நிறையா இருக்கு. சுகுணா ஃபவுண்ட்ரி இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா ஹவு தே இம்ப்ரூவ்டு தேர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நல்லா தெரியும். ஆனால் கஷ்டப்பட்டாங்க, எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டாங்க. தே வுட் கோ ஸ்டேட் 22 hours in the factory itself or organization for making it successful. But the particular point of time was favorable to them. Point of time இதெல்லாம் காம்படிஷன் and as well as favorable environment, growth in the demand. அந்த எந்த ப்ராடக்ட்டை கொடுத்தாங்களோ அது. ரைட். We will have a break. Sir will take. Again I will start and we have to do 2 things. We will complete this and also the strategic roadmap we have to develop and balance scorecard. And based on the case and other issues.